Assalamu alaikum students. How is everyone? Okay. Students, we have translated two paragraphs of chapter number 9, All is Not Lost, of grade 9 English book. Today we will do the translation of third paragraph. First, a fellow nurse. A fellow nurse came near me. एक दोस्त नर्स मेरे करीब आई, मेरे नज़दीक आई. एंड आस्क्ड, और पूछा, राहीला व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो? फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल. फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल. लॉस्ट हारी हुई, बैटल जंग. फाइटिंग लड़ते हुए. फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो. आई वॉज शॉक्ड. आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट, मुझे सबसे पहले बहुत सदमा हुआ. टू हेयर, सुनकर. अ कुलीग मेकिंग, कि एक साथी, एक मेरी साथी. मेकिंग अ होपलेस कमेंट, कि मेरी एक साथी मेकिंग अ होपलेस कमेंट, एक नाउमीदी का तबसरा कर रही थी. देन, फिर. आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया. आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ. टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस, मैं कोशिश कर रही हूँ. टू मेक हर ब्रेन, उसका दिमाग लाने की. प्रोसेस, यानी कि उसके दिमाग को फेल में लाने की, उसके दिमाग को हरकत में लाने की. बाय हर सिस्टर्स वॉइस. बाय हर सिस्टर्स वॉइस, उसकी बहन की आवाज़ के ज़रिए से. यानी कि उसने कहा कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसका दिमाग हरकत करे, यानी कि उसका दिमाग जो है वो वर्किंग करे अपनी उसकी बहन की आवाज़ के ज़रिए से. ऑल्सो मज़ीद. आई एम डूइंग. एम डूइंग, यू नो चिल्ड्रन, this is continuous tense is going on. In present continuous, you use the helping verb is mr along with the verb form, first form of the verb, and ing. So I am doing, मज़ीद मैं कर रही हूँ. my best, अपनी बेहतरीन कोशिश. to ensure, यकीनी बनाने की. that her arms and legs, कि उसकी बाजू और टांगें get proper exercise, कि मैं बेहतरीन अपनी कोशिश कर रही हूँ एक्सरसाइज कराने की उसकी बाजुओं और टांगों की. This might help her. This might help her, यानी कि ये मुमकिन है. हेल्प हर, उसकी यानी इससे उसको मदद मिल सके. वॉक, चलने में. लाइक अ नॉर्मल पर्सन, यानी एक आम शख्स की तरह मुमकिन है कि इससे चलने में मदद मिल सके. मीनवाइल, इसी दौरान या इसी असना में. अ सीनियर डॉक्टर, एक संजीदा डॉक्टर. ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर. वॉक्ड इन, अंदर आए. ही गेव मी, उन्होंने मुझे दी. एन आयरॉनिक, आयरॉनिक होता है टॉन्टिक, तंजिया. स्माइल, मुस्कुराहट. आयरॉनिक स्माइल. Children, you know that he gave me. Here they are using past indefinite tense. An ironic smile. Here smile is a noun
and this ironic is working as an adjective. And said, اور کہا, یعنی کہ ایک سنجیدہ ڈاکٹر اندر آئے اور gave me an ironic smile, اور انہوں نے مجھے ایک طنزیہ مسکراہٹ دی اور کہا, if you spend most of your duty hours, اگر آپ گزارو گی اپنی ڈیوٹی کا زیادہ تر وقت, if you spend, اگر آپ گزارتی ہو, of your duty, اپنی ڈیوٹی آرس یعنی کہ ڈیوٹی کا وقت, on one patient, ایک مریض پر, we will have to recruit ہوتا ہے بھرتی کرنا, recruit means بھرتی کرنا, نیو appointments of some for jobs like this. We will have to recruit, ہمیں کرنا ہوگا, will have to. Children, wherever you see this will have to, it means کرنا ہوگا. We will have to, ہمیں کرنا ہوگا, recruit بھرتی, more nurses, مزید نرسیں, to attend the other patients, دوسرے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے یا دوسرے مریضوں کو دیکھنے کے لیے. پلیز گو, مہربانی کر کے جائیں, اینڈ سی دا ادر پیشنٹس, اور دوسرے مریضوں کو دیکھیں. وی ڈو ناٹ ہیو مچ ہوم, یعنی کہ ڈاکٹر نے یہ کہا, وی ڈو ناٹ ہیو, ہیئر ڈو ناٹ ہیو, they are using present indefinite tense. We do not have much hope, ہمیں زیادہ امید نہیں ہے, for her, یعنی اس مریض کے لیے. I don't think, میرا نہیں خیال, that she can ever, کہ وہ کبھی بھی, walk again, کہ وہ دوبارہ کبھی چل سکتی ہیں. Can, children, look here بیٹا. Can is a modal verb, not model, it's a modal, modal verb, okay? And with the modal verb, we always use the first form of the verb. Paragraph number 4. I was upset, میں پریشان تھی. The advice, نصیحت, to leave, here children, this to leave, it's an infinitive here, it's an infinitive here. The advice, to leave the patient, مریض کو چھوڑنے کی نصیحت. unattended, یعنی کہ بغیر دیکھ بھال کے. did not seem right, مجھے ٹھیک نہ لگی, مجھے درست نہ لگی. I knew, you know in this word K is totally silent, so we read it, I knew, میں جانتی تھی, that she had suffered, وہ مبتلا ہو چکی تھی, from major neural damage, بہت بڑے اعصابی ڈیمیج, نقصان میں, یعنی کہ وہ بہت بڑے اعصابی نقصان میں مبتلا رہ چکی تھی. بٹ شی نیڈڈ, لیکن اس کو ضرورت تھی, ٹو بی گیون اے چانس, کہ اس کو ایک موقع دینے کی ضرورت تھی. این انر وائس, ایک اندرونی آواز, سم ویئر, کہیں, ود ان می, میرے اندر, یعنی کہ میرے اندر کی ایک آواز, اسپوک, میرے اندر کی ایک آواز بولی. ٹرائی ونس فار ہر, ٹرائی ونس, ٹرائی کوشش کرو, ونس
एक बार फिर, फॉर हर, उसके लिए, यानी कि मेरी इनर वॉइस. एंड हियर यू नो दैट दिस इज इनर एंड वॉइस. दिस वॉइस इज अ नाउन and this inner is working as an adjective. Okay, next paragraph. I went to the senior nurse. मैं एक सीनियर नर्स के पास गई. And told her, और मैंने उसको बताया, that I wanted to help this patient, कि मैं इस मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ. And work with her more closely, और मैं ज़्यादा वर्क और मैं काम करना चाहती हूँ. विद हर, उस पर. मोर क्लोजली, यानी कि इसके ज़्यादा करीब होकर काम करना चाहती हूँ. द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी, सीनियर नर्स ने मेरी तरफ देखा. विद अटर सरप्राइज, नहायत हैरत से, इंतहाई हैरत से. एंड रिमार्क्ड, और जवाब दिया, that she had orders from the doctor in charge. Doctor in charge, निगरान डॉक्टर, यानी उसको ऑर्डर मिला है. उसने कहा कि निगरान डॉक्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है टू शिफ्ट हर, इसको मैं मुंतकिल करूं, टू द जनरल वार्ड, जनरल वार्ड में. The doctors thought, डॉक्टर्स ने सोचा, that she was a hopeless case, कि वो एक नाउमीदी का मामला है, केस है. And the bed must be spared, और जो बेड है, बिस्तर है, must be, उसको लाजमी खाली कर देना चाहिए. फॉर अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीज़ों के लिए. आई वॉज शॉक्ड टू हेयर दिस. वॉज शॉक्ड, दिस इज यूज एज द पैसिव वॉइस and passive voice of past indefinite tense, in which we use was, were and the third form of the verb. I was shocked to hear this. मुझे ये सुनकर बहुत सदमा पहुंचा. The patient's family, मरीज़ा का ख़ानदान, also requested, मरीज़ा के ख़ानदान ने भी मुझसे दरख्वास्त की, to help them, कि मैं उनकी मदद करूं, fight the case, यानी कि इस मामले को सही करने में. उन्होंने कहा कि मरीज़ा के अहले ख़ाना ने भी मुझे इस मामले को हल करने में अपनी मदद के लिए मुझसे, यानी गुजारिश की, अपनी मदद के लिए मुझसे गुजारिश की. Something needed to be done. Something needed, कुछ ना कुछ. Needed, ज़रूरत थी. To be done, करने की, कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत थी. I could not leave my patient, मैं अपनी मरीज़ा को नहीं छोड़ सकती थी. Fighting, लड़ते हुए. A lost battle, एक हारी हुई जंग. On her own, यानी कि अपने बिहाफ पर, जिसको कहते हैं मैं अपनी मरीज़ा को हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए नहीं छोड़ सकती थी. आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपने जहन को तैयार किया. टू रिस्क माई करियर, यानी उसने अपना करियर दांव पर लगा दिया, यानी अपनी मुलाजमत का ख़तरा मोल लिया. एंड हेल्प द पेशेंट, और मरीज़ की मदद की, यानी मरीज़ा की मदद की. आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स, मैंने संजीदा डॉक्टर जो थे उनसे दरख्वास्त की, उनसे गुजारिश की. टू अलाउ मी, कि वो मुझे इजाज़त दें. अटेंड दिस यंग, कि मैं देखभाल कर सकूं इस नौजवान पेशेंट की, इस नौजवान मरीज़ा की.
somehow کسی حد تک I was able میں اس قابل ہو گئی to make the patient stay in the ICU کہ اس مریضہ کو ICU میں ٹھہرانے کے، یعنی میں کسی حد تک اس قابل ہو گئی کہ اس مریضہ کو میں ICU میں ٹھہرا پائی. I continued work میں نے جاری رکھا کام on ہیرا پر، میں نے ہیرا پر کام جاری رکھا. But she was not making much recovery لیکن وہ زیادہ صحت یاب نہیں ہو رہی تھی. I felt میں نے محسوس کیا as helpless as she was to see her lie on bed in a miserable state. miserable قابل رحم حالت. I felt as I helpless میں نے اس کو بہت بے بس محسوس کیا as جیسا کہ she was to see her lie جیسا کہ وہ بستر پر قابل حالت رحم میں لیتے وقت اپنی بے بسی محسوس کرنے لگی. Could I be able to justify my stance before the senior doctors؟ کیا میں اس قابل ہو سکوں گی to justify کہ میں ان کو جسٹیفائی کر سکوں، یعنی اپنا موقف پیش کر سکوں. justify my stance اپنا موقف پیش کرنا before the senior doctors سنجیدہ ڈاکٹروں کے سامنے. I did not lose hope میں نے امید کو ترک نہیں کیا. I continued to work with patients میں نے کام جاری رکھا مریض کے ساتھ. And kept doing اور کرواتی رہی exercises ورزشیں with her اس کو. Gradually آہستہ آہستہ I could see her میں نے دیکھا I could see her میں دیکھ سکتی تھی making a slight recovery ایک تھوڑی سی بہتری. One day ایک دن I was thrilled میں دنگ رہ گئی، میں چونک گئی. To see دیکھ کر she lifted اس نے اٹھائی یعنی مریضہ نے اٹھائی her little finger اپنی چھوٹی انگلی. All was not lost سب کچھ ضائع نہیں ہوا. Paragraph number 7. I was sent on a 3 months training course یعنی I was sent مجھے بھیج دیا گیا on a 3 months training course ایک 3 ماہ کے تربیتی کورس پر to کراچی بھیج دیا گیا مجھے 3 ماہ کے تربیتی کورس پر. I made all possible attempts میں نے اپنی تمام ممکنہ کوششیں کی کوششیں to leave my patient کہ میں اپنے مریض کو چھوڑوں in good hands اچھے ہاتھوں میں I returned میں واپس آئی after 3 months 3 ماہ کے بعد to see my patient's bed اپنے مریضہ کے بستر کے قریب. taken up by another یعنی کہ وہ بستر کسی اور کو دے دیا گیا. my feet froze to the ground میرے پاؤں زمین پر جم گئے. I did not have the courage مجھ میں حوصلہ نہیں تھا to ask پوچھنے کا. Here this to ask is used as an infinitive. What happened کیا ہوا تھا. As I stood near the bedside جیسے ہی میں بیڈ کے قریب کھڑی تھی with several questions بہت سے سوالات popping
جھانک رہے تھے. Several questions popping جھانک رہے تھے in my mind میرے دماغ میں. I felt میں نے محسوس کی a gentle tap, a gentle pat, ایک تھپکی, ایک نرم سی تھپکی on my shoulder اپنے کندھے پر. I turned around میں مڑی and see اور دیکھتی ہوں a young woman ایک نوجوان عورت smiling at me جو مجھے دیکھ کر مسکرائی یا مسکرا رہی تھی. Are you looking for your patient? کیا آپ کو اپنی مریضہ کی تلاش ہے؟ She said اس نے کہا and gave me a big hug اور اس نے مجھے زور سے گلے لگایا. Thank you آپ کا بہت شکریہ for everything ہر چیز کے لیے you did جو آپ نے میرے لیے کیا. I know you did not allow them to make me. I know میں جانتی ہوں. You did not allow them آپ نے انہیں اجازت نہ دی to make me led a crippled life. crippled اپاہج life زندگی, یعنی کہ اس نے کہا کہ میں نہیں, مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے, آپ نے انہیں اجازت نہیں دی تھی کہ میں ایک اپاہج زندگی بسر کروں. I stood still میں ساکن کھڑی تھی until her family تاکہ اس کا خاندان came around with big smile بہت مسکراہٹ کے ساتھ on their faces اپنے چہروں پر thanks to اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آیا. She was my patient وہ میری مریضہ تھی. Standing and walking کھڑی تھی اور چل رہی تھی on her own feet اپنے قدموں پر. I could not recognize her میں اس کو پہچان نہ سکی. She was my patient وہ میری مریضہ تھی. Standing کھڑے ہوئے and walking اور چلتے ہوئے on her own feet جو اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر چل رہی تھی. I could not recognize her میں اس کو پہچان نہ پائی. Without the machinery مشینوں کے بغیر and tubes اور جو ٹیوبیں اس کو لگی ہوئی تھی یا نالیاں around her body جو اس کے جسم کے ارد گرد تھیں. She walked on crutches وہ بیساکھیوں پر چلتی تھی. Which she would leave in a few months جنہیں وہ چند مہینوں میں چھوڑ دے گی. would leave چھوڑ دے گی. I was glad میں خوش تھی that my efforts کہ میری کوششیں bore fruit بارآور ثابت ہوئیں. But most of all لیکن ان سب سے بڑھ کر I was happy میں خوش تھی that Allah Almighty had helped me کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری مدد کی. when a lost battle یعنی اس ہاری ہوئی جنگ کو جیتنے میں. She and her family had entered into a considerable bond of friendship with me. She and her family وہ اور اس کا خاندان had entered داخل ہو چکے تھے into a considerable ایک قابل ذکر بندھن میں اور friendship دوستی کے with me میرے ساتھ. I was humbled میں بہت عاجز ہو گئی by their sense of gratitude ان کی شکر گزاری ان کے احسان مندی کے جذبات جو انہوں نے میرے سامنے پیش کیے. I felt a sense of renewed strength in me میں نے ایک نئی طاقت اپنے اندر محسوس کی. where there is a will there is a way جہاں چاہ وہاں راہ. I was proud to be a nurse مجھے ایک نرس ہونے پر فخر تھا. Children, I'm sure you will understand it, and if you really like my videos then do let me know by sending me comments. And it's my request you to subscribe my channel, share my channels among your friends and families, and Allah bless you all of you stay always blessed
and do study a lot, and take a good care of yourself and to your families. Okay, Allah Hafiz.